ஹலோ. ஹலோ. சார் நல்லா கேக்குதான்னு செக் பண்ணிட்டேன். ஓகே. லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆ ஆமா. ம். ம். இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு இமேஜ் மட்டும் போட சொன்னது வந்து இந்த போஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டாப்பா. எது சார்? ஸ்க்ரீன்ல ஜஸ்ட் பேக்ரவுண்ட்ல போட்டு விடுறதுக்கு ஒரு இமேஜ் மாதிரி ரெடி பண்ண சொன்னால இருக்கு. அது இன்னும் ரெடி பண்ணல சார். லோகோ தான் இருக்கு. அது ஃபுல்லா இன்னும் ரெடி ஆகல. அவங்க பொண்ணுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு கிளம்பிட்டாங்க. புரியுதா? ஆமா ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி அந்த இமேஜ் வச்சு விட்டுருக்கு. சும்மா ஏதாவது லோகோவோ ஏதோ. சார், நான் பேசுறது உங்களுக்கு லேட்டா கேக்குதோ? எனக்கு அது ரிப்பீட்டா லேட்டா வருதோ? இல்ல இல்ல, கேக்குது. எனக்கு லேட்டா கேக்குதான்னு தெரியல எனக்கு. நீங்க ஆ, பேசுறது எனக்கு கேக்குது. ஹலோ சார். சார். வாங்க சார். நான் வரல, வந்துட்டேன் நான். கொடுங்க. இப்படியே இருக்கட்டும். Sir, good evening, sir. Hope you're doing well. குட் ஈவினிங் சார், வெல்கம். வாங்க. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. இது எப்படி சார் which language do I speak? Tamil or English or mixed? மிக்ஸ்டா பண்ணிக்கலாம். ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து பேசணும் இல்லையா? சரி. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஆடியன்ஸாக இருப்பாங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா சார். ஓகே ஓகே. ஸோ வந்து அவாஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி மெட்வாஸ் போயிட்டு இருக்குது? நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார். ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் புக் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸ்பான்சர்ஷிப்க்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே.
நீங்களாம் கொஞ்சம் மனசு வச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பான்சர்ஷிப் வருவாங்க. சார் அப்படியெல்லாம் இல்லை சார். நான் இங்கே சென்னையில் இருக்கிறேன். இங்கே தான் இருந்தால் கூட நம்ம ஏதாவது பேசலாம். நான் வேணா சரி. என் சைட்லேருந்து ஆட், இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஆட் ரன் பண்ணுறீங்க. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஒன்று பண்ணோம். அதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ பண்ணி கொடுத்தேன், நான் எடிட் ஆமாங்க பண்ணி. சார். அது ஆ, ஆடாக ரன் பண்ணாங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா ரீச் ஆயிருச்சு ஆக்சுவலாக. அந்த ஓகே மாதிரி சார். இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் மேக் எ வீடியோ. ஐ ஷோர் கேன் சார். ஷேர். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. உங்களுக்கு பார்த்து இது பண்ணுங்கள். ஷோர் சார். யூஸ்வலாக 7 o'clock ஸ்டார்ட் ஆகிடுமா இது, இல்லாட்டி? அவங்களையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் போன தடவைலாம். வந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொன்றா. ம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் சார். நீங்க உங்க ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணுங்க சார். யா யா, ஷோர் ஷோர், கண்டிப்பாக செக் பண்ணிடுறேன். பண்ணிடலாம். பண்ணிடுறேன். பிரபாகர் உங்க ஸ்லைட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. So we are unable to, I'm unable to connect. Okay, I'll try now. So slide తెలుదా సార్ ఇది? சார் హలో. விசிபிளா இருக்கு சார். ஸ்லைட் தெரியுது. అదే, ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ம்.
அப்துல் சார் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். வர்றவங்க அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. அப்துல் சார். Okay, very good evening. And first of all, thanks a lot for Dr. Arun for giving this wonderful opportunity to share my insights, ஒரு சின்ன ஒரு information to இன்ட்ரோ மட்டும் people. கொடுத்துடுறோம். Okay, உங்களை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும். சாரி டு டிஸ்டர்ப். ஓகே, it's பிரபாகர். So this is Med Yes, Talks. sir. Yeah. Okay, go ahead. Good evening, everyone. good evening. Good evening, everyone, and welcome to the third week session of Road to Med Talks, presented by Medverse in association with SIHAM and API Salem chapter. Tonight's speaker is Mr. Y. Abdul Lathif, founder and CEO of Health Maven Consultancy Private Limited, Chennai, and a senior member of the AHMP India Foundation. He works closely with hospitals on operations, patient experience, and applying AI to solve real patient care problems. He is also a published author, having contributed to the book Real versus Real. Tonight, he is addressing something every hospital assumes it's doing well: patient retention until the numbers say otherwise. His session is titled The Patients You Almost Lost. Please welcome Mr. Y. Abdul Latif. Welcome, sir. Welcome to. Thanks for accepting our invitation. Thank you so much. It's my pleasure. I think he needs no introduction. இவர் தெரியாத ஆள்லாம் இருக்காது. அப்படியெல்லாம் இல்லை சார். பாட்காஸ்ட்ல இருந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்து லிங்க்டின் வரைக்கும் ஒரு கலக்கிட்டு வருவீங்க. Thank you very much. Thank you. Floor is yours, sir. Take over. Thank you very much for the very enormous intro. And நீ சொன்ன மாதிரிலாம் இல்லை, I'm a very normal guy. ஓகேங்களா? I just want to share my insights, information. Okay, I just want to share my information, my knowledge and skill with people. So that is my ultimate goal. So, by the way, as Dr. Arun introduced about me, I've been in the industry almost 21 plus years, approximately, and I travel across India almost 3 point something lakhs kilometers, to understand what is the gap exactly the patients and the doctors wants. So, not we are focusing for the big hospitals. We focus a mid-sized hospital and a single entrepreneur hospital. What I found, okay, whenever I go and meet people, I got a very frequent questions regularly and consistently that Abdul, we are advising patients, okay, and we have very good facilities and we have a very good infrastructure, okay, and then I have a very good skill, and I bought the equipment from New Zealand and Japan and XYZ country, but I don't know, the conversion ratio is not up to the mark. I don't know what what it happened, where exactly the gap is there. That is the biggest reason. I want to understand why it happened. Okay, what is the reason, and how we can fill the gaps. So I have done almost 2.5 years of experience. I know the research, and I found the gap. So in this session, I'm going to share with each and everyone what I found and why this session is so important. And stay tuned till the end. Definitely, it will be very fruitful. I hope so that, and you'll be taking the lots of insights from this sessions as well. But anyway, before start the sessions, I have a question. How many of you spend? I think almost we have 8 plus. I think the 8 members. A few doctors are available. Doctors, I have a question, doctor. How many of you spend lots of money for marketing and branding? Yes, of course, if you want to acquire new patients, we need to do marketing and branding, and we have to spend money, right? And just raise your hands or just type in the comment box, just yes. Why yes? Just yes, we spend money for marketing and branding. Yes, Dr. Nora. I think, Doctor, you also spend lots of money for inviting people for a conference. Am I right? I think most of the 5 years ago, if you go back the 5 years ago, doctors and the hospital were hesitant to invest money into marketing and branding.
But now, slowly, the era has been changing. But in today's world, if you do not invest money, if you do not invest our time and energy on social media and digital platform, definitely we cannot survive in the market. So that is the reality. But still, after acquiring, after reaching people, after visiting your hospitals, okay, what I found exactly the biggest gap is the conversions. Okay, so even if you are an ophthalmologist or the orthopedic surgeons or the dentist, okay, and IVS specialist or like aesthetic, I mean the dermatologist or exposure surgeons. So what I got frequently the message that I advise, but I'm unable to convert the patients. So the era has been changing drastically. Why means in today's healthcare industry wants guidance and the clarity than the treatment. So as a doctor, you have to accept the truth. In the truth, நீ accept பண்ணா மட்டும்தான் you will survive in the future. So what happened? Because I've been interacting with people as well. Because we have done the lots of research with the common people. What do we need exactly when you visit to the hospital? What kind of information? What kind of surgery? I mean, like services? What kind of facilities? What kind of hospitality you are expecting in the hospital? And you believe or not, most of the hospital they are unable to fulfill their responsibilities except a few giants and a few sectors. So I just want to break through each and everything in the sessions. Okay, so stay tuned. Okay, the title will be very simple and a very easy title. The patients you almost lost. As I mentioned here, they are not gone. They are waiting. Is your revenue right? See, so every hospital and every doctor should ask a question. How many patients did we lose? And after they said yes to the doctor. So usually என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சர்ஜனா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் they advise any surgery. It could be anything as I mentioned like cataract, LASIK, knee replacement or exposure surgery. Of course, when you interact with them, then they say yes doctor, I will come doctor, I will do the surgery doctor, don't worry doctor, I'll be back very soon doctor. So in the hope வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. Okay, even doctors and the back team also they have been waiting for the patient should come to the hospital and do the surgery. Again, the era has been gone. Today, you have to track and you have to follow the patients consistently, not as a sales pitch. Okay, sales பண்ண மாதிரி பண்ணீங்கன்னா definitely வந்து they will hate you and they won't come to the hospital. So apart from that, how we can track? What are the messages we can share with them? How we can interact with them? What are the knowledge we can share with them? So that is all about you have to learn in today's market and today's the patient psychology, right? So my question will be very simple. How many of you experienced with this scenario? Just raise your hands, please. If you know, if you my question is right, kindly raise your hands or type it yes. How many of you got this experience in our hospital? Yes, I informed everything, I explained everything, but somehow they have not turned up into the surgery or any procedure. I think how many of you? I think some doctors are available in our sessions, right? So most probably because in my experience, in my auditing, I found that 95 plus doctors are experiencing this kind of, I mean the scenario. Abdul, I explained everything, I informed everything, I do everything, blah, 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 blah. But I've been waiting for the patients coming and to do the surgery. See, so in today's world, you can split into two categories. One would be the emergency surgeries and one would be the elective surgeries. Yes, of course, the emergency surgeries, people might do the surgery under the same hospitals, but the elective surgeries, where they can postpone the surgery, they need lots of information, they need lots of guidance, they need lots of clarity, they need the lots of output. So if you are unable to deliver all those things in your hospital, definitely it will be very difficult situations in the upcoming era. Before moving on, there, how many of you keeping any counselor in your hospital? How many of you keeping any counselor in your hospital? Just type it yes, why, yes. So then I will understand a little bit more about how many of you are very serious about that. How many of you? No. See, what happened whenever I go and meet many doctors, especially the single specialty hospitals and 20-bedded hospital, 30-bedded hospital, even the doctors are playing as a counselor. Or sometimes the unqualified nurses are playing as a counselor. They don't know what to talk, how to talk. Okay,
what to say and how to say and when to say. So these are the informations which we have collected from the many hospitals that, and we guided them properly how they can increase the conversions ratio. Psychology, see, because in today's world you cannot play with your equipment, you cannot play with your expertise, you cannot play with your infrastructures. Of course, all those has matter. But if you do not know how to play psychologically with the patient, again, it will be very, very difficult. But I got a lot of messages, no. So that is the biggest and hard truth reality which is going on in our industry. Okay, and as I mentioned that the hidden revenue already is in your hospital. I give you one example. One of my clients, okay, is running a hospital, like Aya Hospital in Chennai. Okay, and almost 1,500 plus patients have been seeing every month, and approximately 20% of the like a patient flow is advising for procedures and surgeries. It's nearly about 300 patients, right? And for the cataract surgery, advise approximately 180 plus patients every month. But the conversions happening only for 50, 60, 70, 80. Sometimes it goes 60, 70, 80, but not more than 60 to 70 percentage. It turn around approximately 45 to 48 percentage. Just imagine that. Just imagine that if you want to acquire the 150 clients again in your hospital, okay, through marketing, through PRO, okay, through your team member, through your branding, how much effort, how much money, how much no time you have to invest. But already people visited your hospital. Okay, you interacted with the people and you advise them XYZ the surgery and or procedure, but they are unable to turn up. Why? Because it is not their fault. Actually, that is your fault. So as a doctor, you must agree, because whenever I go and talk to people very honestly, the brutal truth that you have to agree that is your fault. You should not blame to patients. So somehow they are going to do the surgery XYZ hospital, right? See, if a cataract of course they want to do the cataract at anywhere. But why they are unable to do the surgery in the particular hospital? So don't blame them. So there is no money, there is no time. Yes, of course, all the objections. But how do you handle the situations? So ஒரு சர்ஜரிக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி வருது, I want to talk to patients. I want to talk to my family and I need more time to think about it. And இப்போதைக்கு எனக்கு வேண்டாம். தென் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, you are too expensive and like what about insurance? So இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 11 types of objections you will be getting from the patients whenever you advise any procedure on the surgeries. So these are the objections, these are the patients actually உங்களுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து assets. Like a treasure. If you do not know how to convert them, how to speak them, how to tell the exact detail, like to understand the psychologically, then again it will be very, very difficult. And sir, may I have any questions with anyone to interact with the sessions? If you allow me to do that, or you can also join, doctor, if you are okay with that. Yes, we can, right? Sure. Yes. So I would like to ask one person should unmute, or Dr. Arun also you can speak. Sir, இப்போ ஒரு question, doctor. இப்போ for example, ஒரு patients உள்ள வந்த உடனே, ஓகேங்களா? So what are the procedures, okay, you have been following? The receptionist plus வந்து பார்த்தீங்கன்னா waiting hall or any procedure, then doctor and advising and counseling. So ஒரு counseling உள்ள வரும்போது மோஸ்ட்லி வந்து பீப்புள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா சார்? அது do you know what is the template that usually many hospitals are following, still they are following? Any idea? Surgery templateனா வந்து ஜெனரலா வந்து they explain the procedure. After they explain the procedure, doctor also explains the procedure. After that, the cost is the first thing that comes here. Yes, of course. Cost and insurance is the one that comes here into play. So அங்க வந்து இவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும், இது பண்ணலாம், இந்த லென்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ சர்ஜரி எடுக்கும் போது இந்த லென்ஸுக்கு இவ்வளவு வரும், காஸ்ட் வரும், அதுதான் வந்து நம்ம பேச போறோம். More that is what I feel. If any other doctors want to contribute, we can contribute. Any doctor would like to share your experience with us, because it will help me also to understand the your perspective as well.
So if you like to join with me, you can just unmute yourself, or I think the team will support you to unmute yourself. You can join with me. How you do basically the counseling to the patient? What is the template do you use or your team use usually? Anyone would like to join? I think Dr. Rajendra Narayana Rao is continuously commanding. Sir, are you ready to join with me, sir? Anyone is ready? Okay. Anyone? I think somebody is trying to unmute. Anyone? No? See, இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் சார். இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக என்ன நடக்கும்னா, ஸோ தே டாக் அபவுட் த ப்ரொசீஜர். ஆக்சுவலி தே டாக் அபவுட் த ப்ரொசீஜர், தட் தே டாக் அபவுட் த சர்ஜன்ஸ், they talk about the price. Yes, of course, these are the matters, but nobody understand. I mean, though nobody put their shoes on to understand what is going on in their mind actually. ஸோ இந்த மைண்ட் ரீடிங் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறது கிடையாது. ஸோ அந்த மைண்ட் ரீடிங் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் 60 செகண்ட்ஸில் வந்து அந்த அந்த இது நடக்கும். அந்த ஹவு டு ஸ்மைல், ஓகேலா. ஸோ வந்து ஹவு டு விஷிங், ஹவு டு கிரீட்டிங், ஓகேலா. அந்த வாட் இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர் ஜென்சி பீப்புள், பிகாஸ் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ் கூட ஜென்சி பீப்புள் தான் வராங்க. அவங்க தான் வந்து அட்டெண்டராக வராங்க. மோஸ்ட்லி வந்து the patients are actually our client actually. The patients are not actually a client. Please understand this very, very carefully. Actually, the patients are not the client. The attenders are our client actually. ஸோ அந்த அட்டெண்டரை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த அட்டெண்டர் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறீங்க, அந்த அட்டெண்டரை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கேப்டிவேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஏன்னா பிகாஸ் த பேஷண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் அரௌண்ட் ஒரு 50-60 அந்த மாதிரி, எக்ஸப்ட் எனி ப்ரொசீஜர் ஒரு ஸ்மால் ஏஜ் இருப்பாங்க. பட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எல்டர்ஸ் வரும்போது அட்டெண்டர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது, ஸோ டிசிஷன் மேக்கராக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சைக்காலஜி, வாட் தி திங்க் எக்ஸாக்ட்லி. See, I tell, so these are things, the price and procedure, everything they need. Okay, again they will go and they will search Google. நீங்கள் என்னதான் வந்து எனக்கு ப்ரொசீஜர் சொன்னாலுமே எனக்கு கூகுள் சாட் ஜிபிடி ஏ will give you all the information. It gives each and everything then better than you actually. The better than you and your team, it gives actually. And number two, price, of course, they do window shopping. Okay, they have asked, they will Google it and they do everything. Okay, and moreover, what they think in our hospital, your behavior actually. Okay, they will check the waiting time first of all. Okay, எவ்வளோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெயிட்டிங் டைம் வந்து வச்சிருக்கீங்கன்றது. செகண்ட் வந்து they will consider about your என்ன சொல்றது, உங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸ். தென் வந்து உங்களுடைய ஹேண்டில் எப்படி நீங்கள் பேஷண்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, ஹவு ஃபாஸ்ட் யூ ஆர் டெலிவரிங் த லைக் சர்வீசஸ் அந்த எம்யூனிட்டிஸ். இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஐம் நாட் ஜஸ்ட் ஷேரிங் த இன்ஃபர்மேஷன், we have done the research actually. Okay, we done the across India, from Kanyakumari to Kashmir இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா visited from North India to South India and East India எல்லாரும் விசிட் பண்ணிட்டு we done the process. So whenever patients come inside, okay, they are literally looking at your amenities அண்ட் யுவர் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் யார், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இப்போ ஒழுங்காக பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்ற ஒரு ரீசர்ச்குள்ளே அவங்க போவாங்க. ஸோ அதனால் என்ன மாதிரியான வந்து விஷயங்கள் போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேங்களா, என்ன மாதிரி விஷயம் போயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹவு டு யூ கம்யூனிகேட், ஓகேங்களா, ஹவு டு யூ அந்த அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி மேட்டராக இருக்குது. ஸோ இப்போ லைக் டெக்கேட் அகோ hospital, I mean the healthcare industry is a service industry, but in today's world everybody knows the service became a business. So முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அப்படின்னா they will follow without any objections. ஒரு சர்ஜரி பண்ணணும், ஒரு ஸ்கேன் பண்ணணும், ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து they want to do tentatively, they want to do. But in today's they have lots of questions in their mind. So கரெக்டாக சொல்கிறாரா, இல்லை வந்து I want more detail, I want more clarity, why do you want to take all the stuff, இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்குது because of so many reasons. ஸோ அதனால் ஒரு பேஷண்ட்ஸ் உள்ளே வந்த உடனே ஆஃப்டர் கவுன்சிலிங், ஆஃப்டர் கவுன்சிலிங் இஃப் தே சே நோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா actually வந்து the real problem is they're not hearing properly. What information you shared with them, they did not hear properly, they didn't know understand. அப்புறம் வந்து அது என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது. What we think, okay, we explain everything about the surgery, we explain about the procedure and the price. இது மூணு மட்டும்தான் வந்து நான் ஆடிட் பண்ண எல்லா ஆஸ்பெக்ட்மே வந்து they are focusing the technology, they are focusing the price, they are focusing the surgeons.
Apart from that, they did not focus psychologically what they want exactly. So in today's world, doctors and hospitals owners and healthcare professionals has been changing drastically. So please listen very carefully. இன்னைக்கு வந்து நீங்க சைக்காலஜிக்கலா ப்ளே பண்ணல அப்படின்னா பேஷண்ட்ஸ்களை டெஃபினெட்லி யூ ஆர் த லூசர் இன் த மார்க்கெட். பிகாஸ் ஏன் கார்பரேட்ல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்றாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, யூ கேன் see that ஈவன் அவங்களோட சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி, ஈவன் அந்த அவுட்புட் டெக்கரேஷன், ஓகேங்களா. ஸோ வந்து ஈவன் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்து பண்ணுற ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தே வாண்ட் டு பிரிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த பொட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தே வாண்ட் டு பிரிங் இன்சைட் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ முன்னாடிலாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஃபோட்டோஸாக இருக்கும். ஸோ வந்து ஸ்கெலட்டன் இருக்கும், ஓகேங்களா, வந்து குழந்தைங்க ஃபோட்டோ இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் இஃப் யூ கோ டுடேஸ் எனி கிளினிக் அண்ட் எனி ஹாஸ்பிட்டல், பீப்புள் டோன்ட் லைக், எஸ்பெஷலி என்ன மாதிரி ஆட்கள் வந்து வி வாண்ட் டு கெட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ உள்ளே போனோம்னா வந்து வி ஷுட் நாட் ஃபீல் we are the patient. பட் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து டென்டேட்டிவ்லி தே ஆர் மேக்கிங் ஓகே ஐ மீன் ஐம் ஏ பேஷண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை வந்து நீங்கள் உருவாக்கிடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா they are afraid of to come back again and again to the hospital and do the procedure. But they do the same procedure in the corporate hospital or the bigger hospital along with the insurance. So இதை மாற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா of course you have to change the presence of the movement. When patient come inside, how we can give the so very luxurious நம்ம எப்படி 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 அவங்க கொண்டு வரது, என்ன மாதிரியான presence நம்ம கொடுக்கறது, how we can communicate from the gate, இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை if you focus upon, definitely வந்து the the retention will increase. So why patients walk away? Again, as I mentioned earlier, இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஏன் போகிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மெனி டாக்டர்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட் அபவுட் தட் why it's கோயிங் ஆன், என்ன நடக்குது, நான் நல்லா தானே பண்ணுறதுனால ஏன் இந்த கன்வர்ஷன் நடக்க மாட்டேது அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்போது we done the in-depth analysis பண்ணும்போது we found that the patients are confused. ஓகேங்களா, the patients are scared, the patients are uncertainty. ஸோ என்ன பண்ணணும், என்ன செய்யணும், என்ன மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஒன்றுமே தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஆஃப்டர் த சர்ஜரி இருக்கக்கூடிய சில ப்ராசஸாக இருக்கலாம், இல்லை பிஃபோர் சர்ஜரி கூட வந்து என்ன எவ்வளோ செலவாகும். இப்போ யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 lakh rupees செலவாகும் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ் சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த 1 lakh rupees செலவாகாது. ஸோ பேஷண்ட் வந்து மோர் டீட்டெயில், இன்டெப்த் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ சர்ஜரிக்கு மட்டும் ஒரு 1 lakh சொல்லிடுவாங்க. பட் பிஃபோர் த சர்ஜரி how much money they have to invest. So that also is very very important. After the surgery, lots of investment they have to make. So they have to make that. For example வந்து ட்ராவலாக இருக்கலாம், ஓகேங்களா. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஸோ வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரி வந்து ஐசியூஸில் இல்லாமல் நார்மல் வார்ட்ஸில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற அட்டண்டன்ஸோட காஸ்ட்டாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாலோஅப்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் எ டெம்ப்ளேட், யூ ஹாவ் டு கிவ் டு தம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேட்டா. ஓகே, ஒரு சர்ஜரிக்கு மட்டும் இதெல்லாம் ப்ராசஸ், சர்ஜரிக்காண்டி இதெல்லாம் ப்ராசஸ், ஆஃப்டர் சர்ஜரி இதெல்லாம் ப்ராசஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து இஃப் யூ கைட் தம், definitely I'll give 100% guarantee that patients will come to you and do the surgery. For example, I'll give you one example, very clear example. I'm running another entity, it is called the dot care. We are supporting patients for the surgery clarity. ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமான ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் they visited. ஆல்மோஸ்ட் வந்து அங்கே ஒரு 50% ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே எடுத்துட்டு ஃபைனலாக வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் ஃபார் த சர்ஜரி, தே வாண்ட் டு டு த சர்ஜரி. பட் somehow வந்து ஒரு லீட் மூலயமா வந்து ஐ காட் a call from the patient. So I invited that patient to my clinic actually. இன்வைட் பண்ணிட்டு we interact with the patient. What are things happen, அந்த மாதிரி வந்து already they fixed to do the surgery in the XYZ hospital. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. I called them for just a clarity call. I did not even call for to do the surgery under my entity. I just called them, நீங்க வாங்க, I'll give the clarity about the surgery, what will happen before and after and during the surgery. இதை நான் கூப்பிட்டு வச்சு, you believe or not, we spent only 1 hour with the patient and attendant. ஒரு கிளாரிட்டிகள் கொடுத்து அவங்க ரிப்போர்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி, ஐ ஹேவ் இன்டர்னல் டாக்டர்ஸ் டீம் அனலைஸ் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சோம்னு பார்த்தீங்கன்னா the miracle happened, you believe or not, and the patient they want to do the surgery under our entity. So tomorrow we are going to do the surgery. So just imagine that. So we don't have any infrastructure, our own infrastructure. We have the platform where we can give the guidance to the patients. அந்த ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ஈவன் you believe on another miracle is நாங்கள் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறோம் then the other hospital நாங்கள் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறோம். பட் patient would like to do the surgery our entity. So that is the miracle of the communication. So எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக அவங்க கைடன்ஸ் பண்ணுறீங்களோ, கிளாரிட்டி கொடுக்குறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கன்வர்ஷன் ரேஷியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மிஸ்ஸிங் ஃபாலோஅப். ஸோ how many of எனக்கு தெரிஞ்சு most of the hospitals they do not do the follow-up calls.
ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஒரு கால் பண்ணுவாங்க, 2 கால் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, they do not have a proper the follow-up tracking system in their entity. இது வந்து அகைன் இட்ஸ் a very bitter truth in many hospitals. ஸோ ஒரு சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் சொல்லி கூப்பிடுறத விட, of course you must keep one team. You can invest some money for tracking your follow patients. இன்னைக்கு நான் எத்தனை பேரை நான் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், அது எவ்வளோ சர்ஜரி நான் சொல்லியிருக்கிறேன், எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க கன்வர்ஷன் ஆயிருக்காங்க, why they missed, why they went, what is the reasons அப்படின்ற ஒரு அனலைஸ் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து you will be getting some ideas of where you are actually are missing. So just imagine that if you use this strategy and just 10% conversions will increase. ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த 10 பேர் வந்து உங்களால் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஷுட் நாட் வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஃபார் பிரிங்கிங் த 10 நியூ பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் ஆஸ் வெல். ஸோ அந்த 10 பேஷண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்கணும். அதுக்கு வந்து யூ நீட் அ ப்ராப்பர் ட்ராக்கிங் அண்ட் ஃபாலோ அப் சிஸ்டம். அகைன் ஐம் டெல்லிங் தட் பீப்புள் ஹெசிடேட் டு இன்வெஸ்ட் மணி இந்த ஃபாலோ அப். ஸோ லைக் பேஷண்ட் என்ன நினைப்பாங்க, பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும். நோ, patients are waiting for a call. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, the patient did not disappear, actually you disappeared. So from the market. So நீங்க சொல்லிடுறீங்க, but somebody did, I mean வந்து somebody did the surgery. Why? Because you don't have the proper follow-up system. They have, so that's why they are continuously converting the more patients. So அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான், என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு பேஜ் அனுப்புனோன்னே ஓகே அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. நான் நிறைய ஈவன் த கவுன்சிலர்ஸ்களை ஐ ஹவ் இன்ட்ராக்டட். ஓகே, நிறைய நர்சஸ்களை ஐ ஹவ் இன்ட்ராக்டட், மெனி டாக்டர்ஸ் ஐ ஹவ் இன்ட்ராக்டட் பர்சனலி. ஸோ ஆஃப்டர் யூ அட்வைசிங் எனி XYZ procedures, will you wait for them or so they should come to your hospital? They said I should wait. Okay, whenever they come, so they can do the surgery. I don't want to push. See, again இந்த ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க, I don't want to push. So you diagnose patients and you know they want surgery and ethically வந்து you want to do everything perfectly ethically அப்படின்னு இருக்கும்போது the little bit push you have to do as a doctor. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், இதை பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது. ஏன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ்களை when I interact with the doctors, what doctor says, இல்லை லத்தீஃப் I don't want to push them, இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் பண்ணிக்கிட்டோமே. என்ன சொன்ன டாக்டர், you find ஓகேங்களா அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, then why don't you push them little bit extra where they can come to you and do the surgery. இல்லை அது புஷிங்காக இருக்காது, சேல்ஸ் ஆகாது. It is not a sales pitch actually, it is a clarity pitch, it is ரைட் கைடன்ஸ் பிச் ஆக்சுவலி. ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணல அப்படின்னா உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து எடுத்துருவாங்க. பிகாஸ் யூ புட் லாட்ஸ் ஆஃப் மணி, லாட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, லாட்ஸ் ஆஃப் டைம் ஃபார் பிரிங்கிங் ஒன் பேஷண்ட் டு த கிளினிக். ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு பேஷண்ட்ஸை கொண்டு வரது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ நார்மல் டாஸ்க், இட் இஸ் அ வெரி 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 பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் டாஸ்க். இன்றைக்கி ஒரு ஃபேஸ்புக் லீடில் ஒரு பேஷண்ட்ஸை நீ கொண்டு வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லீடோட காஸ்ட்டு $350 to $500 மினிமம் ஆகுது. ஸோ அது வந்த அப்புறம் உங்கள் டீம் அதை ஃபாலோ பண்ணி அதை கால் பேக் பண்ணி அதுக்கு உண்டான பேக் எண்டுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணிட்டு பிராண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து lakhs of rupees. So they are spending to bring patients, but whenever they come inside, but you do not have a proper follow-up system, nor you don't have a proper strategy for bringing the patient to your entity. Okay. So again, it is not about a marketing. So before moving on, I just want to interact a few questions with people. How many of you spend marketing? I mean, ஒரு மாசத்துக்கு approximately how much money you spend? Anyone would like to share? So I don't want exact number. எனக்கு exact numberல வேண்டாம். Any or random number if you would like to share someone with us. How many of you, யாராவது ஒரு ஆள், one person, how much money you spend for marketing to bring patient to the hospital? How much? Any idea? So please share your number. It will help us to understand your capability. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, whatever. So Dr. Arun sir, may I know how much money you are spending approximately for reaching your audience? Sir, clinic I'm spending around 10 to 15,000 we are spending. For this is for ad budget or this is for the entire marketing? Entire marketingனா வந்து லைக் PRO இருக்கு, அவங்களுக்கு salary தனியா இருக்கு, அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும். ad budget ஒரு பக்கம் போகுது. So there are multiple things. Yes, அதெல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு, how much money? ஒரு 50,000 வந்துரும் சார். 50,000 you are spending money every month இல்லைங்களா? ஸோ உங்களுக்கு பேஷண்ட் வராங்களோ வரலையோ,
whether you are getting patient or not, whether you are making business or not, this 50,000 you have to one keep answer in chat box. Yes, so 2 lakhs. 2 lakh. 2 lakhs. Again, the 2 lakh you are spending money for bringing new patient to your entity. Yes, of course, we need new patients. Okay, like we need new patients and we need things. So, for example, say I'm a patient. Okay, so just imagine this scenario. I'm a patient. I visited XYZ hospital. யாராவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நான் உள்ளே வந்துடுறேன். இப்போ வந்து கமாலி பழனிசாமி இருக்கிறாங்க. I visited to the hospital and many hospitals consider that I'm a patient actually. Yes, of course, I'm a patient, but I'm a tree. Okay, I'm a tree. If you make me happy, if you give the best output, okay, if you treat well, so not in terms of treatment, of course, treatment varum, but on the initial stage, if you give that all the expectations which I expected from me, from you, if you fulfill that, so I'm a tree. எங்களோட branches இருக்கும். I have a family, I have in-laws, I have my siblings, okay, I have my networking, have my like business people, ஓகேங்களா, I have my community. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பீப்புள் என்னை சுற்றி வந்து ஒரு 500 பேர் எங்களை இருப்பாங்க. ஸோ whenever if you make me feel good and I'm happy with your service, you don't want to spend that much money. Even I will bring more patient to the hospital. I will become your ambassador of your hospital without putting even extra 1 rupee. So that is the power of your making your patients so happy. So if you want to give clarity and ideas and experience XYZ, definitely நீங்க அந்த அளவுக்கு பணம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமலே you can increase your revenue up to 20 to 30%, because I'm adding this slide into the last. ஸோ மினிமம் இது ரொம்ப கேரண்டியாக சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, whenever I go and talk to my clients, ஓகேங்களா, ஒரு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து we make a foundation very strong. We inform them very clearly, don't expect immediate results. We analyze the problems and auditing the problems, and we make a strategy according to their their problems, and we tell them, okay, wait for XYZ date, and we make a proper system. But after 6 months to 1 year, after making the proper system, definitely automatically the revenue comes inside automatically. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து we are not selling commodity, we are not selling any product, we are not selling any mobile or XYZ. Actually we are selling our experience, our knowledge. So it's an intangible movement. Actually sometimes வந்து we have to create that. இது கிரியேட் பண்ண மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா so you can you can success in your process. Then வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is about trust, of course. So as I mentioned that very clearly that the patients do not buy surgery. As of course நீங்கள் ஒரு சர்ஜரி சொன்ன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எஸ் டாக்டர் நாளைக்கு வந்து பண்ணிடுறேன் டாக்டர் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி இன்னைக்கு. ரொம்ப கம்மி. இதே நீங்கள் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி போயிருந்தீங்கன்னா if you say something they will do immediately. இன்றைக்கே அது நடக்குதுன்னா uncertainty, நான் சொன்ன மாதிரி confused, uncertainty and scarcity. ஸோ இந்த ஸ்கேர்சிட்டியோ இந்த அன்சர்டனிட்டியோ நீங்கள் எப்போ நீங்கள் வந்து வின் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து they come to you. Okay, they come to they do the surgery in your organization. Of course இன்னைக்கு நல்லாவே தெரியும் 80 to 90% கன்வர்ஷன் எங்கேயுமே நடக்கிறதே கிடையாது. 20, 30, 50, it goes sometimes up to 50 to 60. இது கூட ரொம்ப ரேரான வந்து செனாரியோ I'm sharing. So 40% least about 40% கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கிறதே கிடையாது பிகாஸ் ஆஃப் so many reasons. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஆடிட் பண்ணதில் வந்து they don't have a ப்ராப்பர் சிஸ்டமே இருக்காது. அந்த இடத்துல சிஸ்டமே இல்லாமல் இருக்கும்போது டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஓகே நான் எங்களை எக்யூப்மெண்ட் இருக்கிறனால மட்டுமே வந்து ஸோ பேஷண்ட் வந்து பண்ணிவிடுவாங்க, டெக்னாலஜி இருக்கிறது மட்டும் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வர்ஷன் நடக்காமே போகுது. ஸோ ஆல் மித்ஸ் இன்னைக்கு செனாரியா வந்து பயங்கரமாக டிராஸ்டிக்காக சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இன்னைக்கு ஜென்சியோட மைண்ட் செட் மாறிட்டே இருக்குது. இன்னைக்கு ஜென்சியோட வந்து மென்டாலிட்டி மாறிட்டே இருக்குது. ஸோ பையர்ஸோட அந்த சைக்காலஜிக்கல் திங்கிங் வந்து மாறிட்டே இருக்குது இன்னைக்கு. ஸோ அந்த ஓல்டு மெத்தடாலஜி இன்னைக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் தான் we have to face that. ஓகேங்களா, and understanding the patient decision. So don't ask why didn't they come and what stopped them. So this question you must ask regularly. இன்னைக்கு நான் 10 பேருக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணேன். Today I advise for 10 patients, only 1 patient 2 patients converted. And what stopped them? in the auditing நீங்கள் பண்ணினாலே, if you do this auditing regularly in your hospital, I'll give you now today I'll if you want I can give the written format. Okay, I'll give you 100% written format, the guaranteed format. If you do this auditing, what stopped them, என்ன எதுக்காக வரல அப்படின்ற ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணாலே ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் ஃபைண்ட் த பிக்கெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ட்ரெஷர் சொன்ன இல்லைங்களா, அந்த ட்ரெஷர் உங்களால் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும். பட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
people think the revisely ஏன் வரல, எதுக்கு வரல, ஓகேங்களா, என்ன ரீசனால வரல, இந்த மாதிரி வந்து they are asking these questions. The why question asking to them, but you should ask what stopped them. நான் என்ன பண்ணாதனால அவங்க இங்கே வந்து பண்ணலை, வாட் மேட் மீ ராங், என்ன விஷயங்களை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் வந்து they will come back. So again you have to do the analysis, you have to do some auditing, you have to get like a feedback from the patients. Okay la? So okay, so, supposedly what we do usually for our clients, நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா எங்கள் சைட்லேருந்து கால் பண்ணுவோம். சப்போஸ்லி வந்து வி கால் ஃப்ரம் ஆர் சைட் அண்ட் ஆர் த பேஷண்ட்ஸ். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்லை சார் வந்து வி ஹவ் டன் த சர்ஜரி அட் அனதர் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லிட்டு, அப்போ என்ன சொல்ல அஃப்கோர்ஸ் டாக்டர், ஐ மீன் ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு ஃபைனலாக வந்து வி லாஸ்ட் ஒன்லி ஒன் கொஸ்டின் தட், சார் can I know or can we know why do you choose this hospital, what is the reason, what we missed in our hospital அப்படின்னு நம்ம ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது, ஸோ வி ஷுட் நாட் ஆஸ்க் வெரி என்ன சார், ஸோ பொலைட்டாக கேட்காம, ஓகேங்களா, ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வேவா, ஓகேங்களா, ஒரு 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 என்கேஜிங் வேவா, இஃப் யூ ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் டெஃபினெட்லி தே வில் கிவ் த ஆன்சர். ஸோ மைட் பி தே சே, இல்லை உங்களை வெயிட்டிங் டைம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இல்லை காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, இல்லை டெக்னாலஜி வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை, எங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக கிளாரிட்டி கிடைக்கல, எங்களுக்கு we had in the gray area, இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து we got from the patients. ஓகேங்களா, இல்லை டாக்டர் இல்லை டாக்டர்ஸ்லாம் ஓகே, டாக்டர்ஸ்லாம் சூப்பர் டாக்டர் தான், பட் ஸ்டில் எங்களுக்கு என்னமோ வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் அங்கே பண்ணலாம் இங்கே பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த டிலமாவில் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ஓவர் ஃப்ளோயிங் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா, எல்லா இடத்துலையும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. சாட்ஜிபிடியாக இருக்கட்டும், கூகுளாக இருக்கட்டும், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆஃபீஸில் இருக்கட்டும். பிகாஸ் இஃப் யூ whenever you suggest any surgery, definitely they'll get the opinion from 10 people. ஸோ அந்த அட்வைஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நாட் அ மெடிக்கல் அட்வைஸ், இட் வில் பிகம் ஏ ஃபேமிலி அட்வைஸ். ஸோ இந்த அட்வைஸ் வந்து மாறும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த அளவு ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத, இட்ஸ் a very important question. ஓகேங்களா. ஸோ again ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஐ கேன் சே த மல்டிபிள் சொல்லிட்டு போகலாம், டேட்டா ட்ராக்கிங் அண்ட் த பவர் ஆஃப் டேட்டா. ஓகேங்களா, நான் அகைன் சரி எல்லாமே என்னோட எக்ஸாம்பிளில் தான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 300+ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து அந்த டேட்டா அனாலிசிஸ் மட்டும் நம்ம பண்ணுறதுக்காக வந்து we took a ப்ராஜெக்ட். அப்போ நம்ம கேட்போம் வந்து, இன்றைக்கி அட்வைஸ் பண்ணுற டேட்டாலாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது எங்கே சேவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இஎம்ஆரில் இருக்கும் சார். ஓகே, தட் இஸ் ஃபார் பேஷண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, த பேஷண்ட் சென்ட்ரிக் ஓரியன்ட். வாட் அபவுட் யுவர் பிஸ்னஸ் சென்ட்ரிக் ஓரியன்ட், ஹவு மெனி பேஷண்ட் யூ அட்வைஸ்ட், எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு. சரி ஓகே, அந்த டேட்டா எங்கே நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சார்? ஐ ஜஸ்ட் சேவ் ஆன் எக்ஸல் ஷீட். ஸோ மோஸ்ட்லி எக்ஸல் ஷீட் நான் சொல்ல ரொம்ப லிமிடெட் நம்பர், அது மாதிரி டேட்டா நான் சேவ் பண்ணுறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஓகே. அண்ட் ஹவு டு ட்ராக், அதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறதே கிடையாது. சரி, தென் ஹவு டு யூ நோ தட்? See, you advise per day XYZ surgeries for 10 people, 12 people. If you do not have a proper tracking system, at least நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சர்ஜன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, so please keep your data at least on Excel sheet. Okay, and delegate one person to make this data every day and get it back done. ஓகேங்களா. ஸோ இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா, whenever I go and meet any people, okay, I have been maintaining my own CRM where I can store my all data. ஸோ நான் இன்னைக்காவது எனக்கு வேணும், யாராவது எனக்கு கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால், I just search according to their profile, according to their industry, automatically I can get the data very quickly. So இந்த மாதிரி வந்து எத்தனை ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து you are investing money for protecting your data. So I mean the doctors are very crazy about in investing, purchasing equipment. எனக்கு நல்லாவே தெரியும், because whenever we go, wherever we go, நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது மெனி எக்யூப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the dumped at corner. அதனால வந்து அவங்களுக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போயிருந்தோம், ஒரு எக்ஸ்போ போனோம், அங்கே மிஷின் பார்த்தோம், வாங்கினோம். they don't do the proper analysis, they don't do proper என்ன research. அந்த எக்யூப்மெண்ட் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற எந்த ஒரு கான்செப்டுமே இல்லாமல் they just bought the equipment and dump at corner in crores of rupees. But they are very hesitated to buy a small amount of investment to purchase any CRMO இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது சாஃப்ட்வேரை வாங்கிட்டு அந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா very less. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'll give you very brutal honest that 70 to 80% hospitals are not tracking the data properly. இது நான் வந்து ரொம்ப நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா இந்த டேட்டா இந்த டேட்டாவோட பவர் அப்படின்றத யாருக்குமே தெரியறது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு கூகுள் இருக்குது, யூடியூப் இருக்குது, இன்னைக்கு சாட்ஜிபிடி கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் they want our data at free of cost. They are giving free and they are collecting all our personality. நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றத they are giving at free of cost and they are collecting. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பவர் ஆஃப் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து
mostly except big hospitals and corporate hospitals or big chain of hospitals. அவங்கள தவிர்த்து இந்த மிட் சைஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹாஸ்பிட்டல் யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they don't keep the data properly and tracking the data properly. So that is the biggest the blunder we are doing in our hospital. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஏன் இந்த டேட்டா வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ ட்ராக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேட்டா இட் கிவ்ஸ் சிக்னல்ஸ். ஆக்சுவலி இட் கிவ்ஸ் த சிக்னல்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஏன் வரல, எதுக்கு வரல, என்ன பிரச்சனை, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், why it happening, ஓகேங்களா? இது எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குது, நமக்குள்ள இருக்குதா, இல்லை பேஷண்ட்ஸ்குள்ள இருக்குதா, இல்லை டீமுக்குள்ள இருக்குதா, இல்லை நம்ம சிஸ்டத்தில் இருக்குதா, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சர்வீஸில் இருக்குதா. ஸோ I'll give you one again the craziest example. I visit North India and then I've done the audit and then I asked with the doctor, so what is your success ratio after the surgery? He told me that, Latif, 99%. I said, sir, it's a very difficult answer for me. So can we do the 1 month tracking data? He said, yes, of course we can do, we can start that. So 1 month we track all his, surgery data and we collecting the feedback from the patient. Again, where he climbed 99%, but his success ratio would be only for 67%. Just 67%. Even on the output of pathway, he was shocked. Then we give the detailed report that, sir, these are the reasons are getting after the surgery for your patients, and they are, they are in trouble for XYZ, but they are unable to open their mouth to share the information with you. But whenever we collect the data, then we found the problem. Then what happened, slowly and steadily, he changed the methodology, he learned something, some techniques, and he started implementing into the surgery, and slowly, steadily, he has been increasing his success ratio. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா வந்து you can fine tune. இந்த மாதிரி வந்து I can give in number of examples which we have been doing personally. இப்போ என்னுடைய இதில் வந்து we got some leads. அந்த leads ஏன் வரல, எதுக்கு வரல அப்படின்றத we are doing everyday tracking, everyday researching. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா we can find our loopholes actually. So நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஏன் வரல அப்படின்றத அந்த பக்கம் பார்க்குறோம். Okay, we are put so we keep our own microscope. நமக்கெல்லாம் மட்டுமே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். பட் வந்து we have to ask a question that ஏன் அங்கேருந்து வரமாட்டுறாங்க, வாட் இஸ் த ரீசன், என்ன எக்கள் இல்லாதனால வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற எல்லா டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் when you track the data, definitely you will be getting some interesting idea. ஓகேங்களா? ஸோ the revenue recovery system in the topic oda motto வந்து பாத்தீங்கன்னா how you can increase your revenue. So நான் எங்க போனாலுமே வந்து whenever I go and talk on the stage or the webinar or anywhere, so I talk to them, sir, ma'am, please track your data. Okay, so please collect your data. You can invest a small amount to get any CRM or any SIM, whatever you may call, but collect the data, okay, and track the data and delegate one person. Maybe you have to spend extra 10,000, 15,000, 20,000 rupees salary to collect data and forming the data. But you believe or not, that amount which you are investing into the part, definitely that is the biggest asset and that is the biggest revenue part which is hidden in your existing system. So as I mentioned that, so track each and every patient and know every person reason and follow up smartly. So follow up சொல்லி வந்து we have a very big template. எப்போ ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன மாதிரி வந்து இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரே இருக்குது. அந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு then we have to measure each and everything, and finally I'll give you 100% guarantee that 100% I'll give you guarantee that definitely at least இந்த விஷயம் நீ ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களோட சர்ஜரி, உங்களோட ப்ரொசீஜர் மினிமம் ஒரு 2 to 5% வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆகும். இது 100% என்ன ப்ரூவன் ஸ்ட்ராட்டஜி இது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சே யூ ஆர் நாட் எ மெசேஞ்சர். ஓகே, ஆஸ் எ மென்ஷன் பிஃபோர், யூ ஆர் நாட் எ மெசேஞ்சர், ஜஸ்ட் ஷேர் த இன்ஃபர்மேஷன் வித் பீப்புள். ஸோ இதுதான் பண்ணணும், அதுதான் பண்ணணும், ஓகேங்களா, இந்த சர்ஜரி பண்ணணும், அந்த சர்ஜரி பண்ண சொல்லிட்டு யூ ஆர் ஜஸ்ட் பாசிங் மெசேஜஸ். நான் எல்லா இடத்துக்கும் நான் போன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மெசேஜஸ். ஓகேங்களா? எங்களை இந்த லென்ஸ் இருக்குது, இந்த மெட்டல் இருக்குது, இந்த எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, இந்த சர்ஜரி இருக்குது, நான் இதை பண்ண போகிறேன், இவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆகும் அப்படின்ற மெசேஞ்சராக வந்து people are acting actually. That is a very wrong approach. So you are the patient counselor. The counselor means you must know how to confidently you should convince the patients. Okay, so I am here to help, not just. So again, the communication also is very very important. Very time constraint, I am unable to talk lots of things in this meeting. The communication is very very important. Or patients ulla vara, for example, my mentor, okay, my mentor taught me once.
He told me that anyone come to your hospital, okay, or your clinic, okay, somebody wants to ask these questions, would like to have a வாட்டர் ஓகேங்களா, வாட்டர் வேணுமான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நம்ம. ஸோ அவங்க எஸ் சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா, எஸ் சொல்லுவாங்க. பட் மை மென்டர் டாட் மீ தட் அப்துல் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் வாட்டர், அவங்க எஸ் சொல்லுவாங்க. பட் இன்னும் இன்டெப்த்தாக என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மைட் பி த பேஷண்ட் லைக் டு கெட் த ஹாட் வாட்டர், கோல்டு வாட்டர் ஆர் நார்மல் வாட்டர், ஓகேங்களா. இந்த 3 கேட்டகரி இருக்குது. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி டேக் a few சிப் எடுப்பாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கிளாஸுமே வந்து குடிப்பாங்க. சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குடிக்காம வச்சுருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுலையே, ஒரு தண்ணி கேட்கறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ ஹேவ் டு பேஸ் லைக் சைக்காலஜிக்கலி. ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் வென் பீப்புள் கம் இன் சைடு, ஓகே. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா, நான் கவுன்சிலில் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்த அப்புறம் தி ஆஸ்க் தேர் நேம் அகைன். மேம் உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள், மேம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு. சரி, whenever you ask this question, உங்கள் பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன ஆகும்னா, யூ பிகேம் ஏ ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஆஃப் த கஸ்டமர், ஐ மீன் த பேஷண்ட். நீங்கள் அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஆகிடுவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்களை யாருமே அவங்களோட பிரச்சனை சொல்ல மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் தட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளை சொல்லுவோம், ஃபேமிலிகளை சொல்லுவோம் நம்ம பிரச்சனையை. பட் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்களை வி ஆர் unable to deliver our problems, right? அதே மாதிரி people are coming to your hospital with the problems. If you do not act like a friend, okay, like a family member, so they won't reveal the problem with you. So whenever you act as a friend and a well-wisher, obviously they will give all the information with you. So once நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இல்லைங்களா, ஆல்மோஸ்ட் வந்து they want to do the surgery at XYZ hospital. நாங்கள் வந்துட்டு we convince them within 1 hour and we are going to do the surgery tomorrow, because we acted as a well-wisher with the patient and they are appreciated and they want to do the surgery with us. Why? Because not for the technology, not for like experienced doctor, of course all the matters, but still அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்ற ஒரு மேட்டர் இருக்குது, எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோன்னு இருக்குது, என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படின்றத ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இருக்குது. இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாலே டெஃபினெட்லி வந்து தே வில் இன்க்ரீஸ், ஐ மீன் யூ வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் like revenue, ஓகேங்களா. ஸோ த இன்விசிபிள் டயக்னோசிஸ், ஹாஸ்பிட்டல் மஸ்ட் டயக்னோஸ் ஸ்டேஷன்ஸ். again and again why I'm mentioning this slide na, இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து they are not taking very seriously, ஓகேங்களா. ஸோ people have lots of fear, ஓகே, லாட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கன்சர்ன் அண்ட் ஃபேமிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும் அதில், அப்புறம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு அட்வைஸ் பண்ண உடனே தே கோ அண்ட் செக் ஆன்லைன் அண்ட் வாட்ச் சம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வீடியோ அண்ட் தே வாண்ட் டு கெட் த செகண்ட் ஒப்பீனியன். நீங்கள் சர்ஜரி வேணும்னு சொல்லியிருப்பீங்க, அவர் வேண்டான்னு சொல்லுவார், தென் they are confused, then they want lots of time to take a decisions. ஸோ இந்த ஒரு டைம் கொடுக்கும்போது இந்த டைமில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்கள நீங்கள் வந்து எங்கேஜாக இருக்கீங்க அப்படின்றது மேட்ரு. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு வேர்ல்டு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எங்கேஜாக இருக்கிறீங்க அப்படின்றது மேட்ரு. இன்னைக்கு எங்கேஜாக இல்லை, நீங்கள் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி you are in the biggest lost. So definitely again and again you have to invest. I think what doctor he messaged me 2 lakh rupees, 200 மறுபடியும் 3 போடணும், மறுபடியும் 4 ஆகணும். Why? Because you are unable to understand the patient psychology. You are unable to understand the tracking system. You are unable to understand the follow-up system. You are unable to understand the டேட்டாவோட பவர் என்ன தெரியாமல் இருக்கனால தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் பிஃபோர், மார்க்கெட்டிங் வித் பேஷன்ஸ், whenever we do marketing, okay, whenever வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது நம்ம we are informing them, hey, I'm available, I'm Abdul Lathif, I'm available here, I'm available here. ஸோ நிறைய பேர் நினைச்சா மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் பேஷண்ட் வந்துடும். சொல்லி மார்க்கெட்டிங்க்கும் சர்வீஸ்க்கும் இட்ஸ் a huge different. Marketing which means you are telling your patients I'm available with XYZ surgery, with XYZ services. So இது இருக்கனால மட்டுமே வந்து you should not think that okay, I'm the right person where people can come and do the surgery. Of course it won't happen. So the marketing, of course, the bring patients, making visibility and tell them okay, I'm available consistently in the market. இன்னைக்கு Amazon everybody knows, Coca-Cola everybody knows, Jio everybody knows, and a big company everybody knows, but still they are doing marketing. Why? Because the marketing is not actually business. The marketing is a tool where you can inform the audience, hey, I'm available in the market, நீங்க என்கிட்ட இந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் இருக்குது, if you are okay with that you can come to my hospital or clinic to do the surgery. But அது கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஆஃப்டர் கம்மிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல், how you are making them happy and take their money from take money from their pocket to your pocket.
அது வந்து எத்திக்கலாக நம்ம எப்படி பண்ணணும், என்ன மாதிரி விஷயம் ஃபாலோ பண்ணணும், இன்னைக்கு பேஷண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்பராக வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இட் வில் ஒர்க் 100%. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து எப்படி என்ன வேணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு க்ரோ, இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் இட் டன் வெரி ப்ராப்பர்லி, ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரைன் யுவர் டீம் மெம்பர்ஸ். உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் தான் உங்களோட அசெட்டு. அந்த டீம் மெம்பரை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக அகைன் நான் பண்ண விசிட் பண்ணேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சவுத்லேயும் சரி, நார்த்லேயும் சரி, நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் சரி, சவுத் ஈஸ்ட்லேயும் சரி, ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they don't train the people. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சின்ன மளிகை கடைக்கு போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து people are giving training program to them to improve the communication, how to sell எல்லாமே சொல்லிட்டு. பட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய இப்போ ஒரு நர்ஸுக்கோ ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்ட்டுக்கோ இல்லை அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கோ என்ன பண்ணணும், பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம டீச் பண்ணுறதே கிடையாது, டீச் பண்ணவும் மாட்றாங்க. இது வந்து பிக்கெஸ்ட் லேப்ஸ் இன் அவர் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் ஆகிறதுக்கு மோஸ்ட் ரீசன் டாக்டர்ஸ் நல்லா இருப்பாங்க, டீம் நல்லா ஐ மீன் வந்து ஸோ தேட்டர் நல்லா இருக்கும், ஹைலி எக்யூபைடு ஸோ சர்ஜரி ஓடியாக இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். பட் ஸ்டில் த நெக்லிஜென்ஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் அன்ட்ரைன் பீப்புள். ஸோ நீங்கள் நல்லா தான் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் உங்கள் டீம் ட்ரைன் இல்லாமல் ஐ மீன் ட்ரைனிங் ஆகாமல் இருந்தாங்கன்னா அகெயின் they create lots of problem and again they empower your team and growth follows. ஓகேங்களா? ஸோ த ரிசல்ட்ஸ் நான் இந்த சொன்ன இந்த எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியுமே வந்து இஃப் யூ ஃபாலோ கன்சிஸ்டன்ட்லி ரெகுலர்லி, ஓகேங்களா? ஸோ டே டு டே எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் டேக் சம் டைம், ரொம்ப நாள் எடுக்கும் இது, ஓகேங்களா? டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ் பிகாஸ் as I mentioned before, health care is a completely human driven business. This is not a commodity which we can sell this mobile or this a mouse or this remote control. இந்த மாதிரி விற்கிறதுலாம் கிடையாது. ஐ திங்க் ஹெல்த் கேர் பீப்பிள் யூ நோ வெரி வெல். ஸோ ஹியூமன் சென்ட்ரிக் இன்னைக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹியூமன் சென்ட்ரிக்காக வித் டெக்னாலஜியோட நீங்கள் ப்ளே பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், நான் if after the meeting I can give the written format to to Dr. Harun, கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய உங்களோட ரெவன்யூ வந்து மினிமம் 20-30% 30% இருக்கும், ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இது ப்ரூவனாக நாங்கள் வந்து பண்ணிவிட்டு ஸோ சொல்லக்கூட ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு இது, ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the future belongs to smart hospitals. So not with equipment, not with infrastructure, not with a team. So along with that we need a smart hospital. How fast you are delivering the process, how fast you are making the decisions, how fast you are giving the treatment. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய நிறைய பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் சேவிங், 5 minute டெலிவரி, 10 minute டெலிவரி, ஓகேங்களா, 50 minutes டெலிவரி, இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக உங்கள் டெக்னாலஜி நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெவன்யூ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லி இன்னொரு ப்ரூட்டர் டூல் போயிட்டு இருக்குது. பீப்புள் ஆர் ஷட்டிங் த ஹாஸ்பிட்டல். மினி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து ரன்னிங் இல்லாமல் வந்து ஷட்டிங் ஆகிட்டு இருக்குது, இல்லை செல் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கிறாங்க. பிகாஸ் வி டூ த பிஸ்னஸ் டு வி நோ த லைக் ஹார்ட் ரியாலிட்டி. இதை கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தே ஃபாலோ த டிபிக்கல் சிஸ்டம் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் தே ஃபெயில் என்டையர்லி, ஓகேங்களா? ஸோ டோன்ட் my final advice, my final request would be each and everyone who participate in this program, don't find more patients, keep the one who found you. Asana mari, if you keep me in your hospital consistently, regularly, with a proper follow-up system, with the intellectual thing, definitely I'll be the ambassador of the hospital to where I can bring 100+ patients to the hospital to grow your hospital as well. So anala vandu inda oru strategy வந்து if you follow regularly and consistently, you will see the best results. And if you want any உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது வந்து ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணணும், இல்லை வந்து உங்களோட கன்வர்ஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு இந்த லீக்கேஜை அரெஸ்ட் பண்ணணும், யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ எக்ஸாக்ட்லி, ஹவு டு டூ எக்ஸாக்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் அப்ரோச் மீ ஆர் யூ கேன் அப்ரோச் டாக்டர் அருண் as well, because who give this platform to share with all the information with you. And I hope that I have completed my entire slide within an hour. So thanks for joining once again and giving your time with me, and have a great night. Thank you, sir. So sir, நான் முடிச்சிட்டேன் நான். So if you want to share your insights, information, you can share with our people as well. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. I think this is the whole idea of this med talks in Medverse is this. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எப்படி ஒரு பேஷண்ட்டை காப்பாற்றணும்னு தெரியும். how to save a life we know, how to do the procedure, how everything we know, but we don't know the business of healthcare. Okay, எப்படி எப்படி
மூளை ஒரு தெரு ஓரத்துல எல்லா இடத்துலயும் கிளினிக் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு, கார்ப்பரேட் செட்டப்ஸ் இருக்கு. அதுல எப்படி நாங்க சர்வே பண்ணணும்ன்றது எங்களுக்கு தெரியாது. அண்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணணும்ன்றதும் தெரியாது. ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு, ஒரு சர்ஜரி இருக்கு, இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்றோம்னா எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணணும், எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த மார்க்கெட் அப்படின்றதே ஒரு பெரிய கொஸ்டின். இது எல்லாமே எங்களோட கரிக்குலத்துல இல்ல. ஸோ பிசினஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் இஸ் அ டோட்டலி டிஃபரெண்ட் திங். டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ மெடிசன்ஸ் எங்களுக்கு எல்லா மெடிசன்ஸும் தெரியும், அதில் எல்லா சைடு எஃபெக்ட்ஸும் தெரியும், என்ன பண்ணணுன்றது எங்களுக்கு தெரியும். பட் this is what doctors are facing, especially newer doctors who are coming in, at least experienced people. ஒரு 10 years back, 15 years back பார்த்தீங்கன்னா வந்து people were readily accepting. நீங்க சொன்ன மாதிரி, ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரு 10 பேர் தான் இருப்பாங்க. அதுல வந்து சரி இவர்கிட்ட போலாம், இவர் ராசியான டாக்டர், அதாவது இவர் தான் வந்து எங்களோட ஃபேமிலி டாக்டர்ன்ற பேரே, இப்ப இந்த ஃபேமிலி டாக்டர்ன்ற பேரே இல்ல. they go search and hunt for people now. So அதுதான். So this is exactly what we are going to speak in Med Talks at Medverse. I think we'll give a few minutes for question and answers. Yes, of Before course, that, so we'll give some time for them. Prabhakar, do you want to take over? Yes, sir. So here, good evening, everyone. What you are looking at is Medverse. Screen off பண்ணிருங்க சார். ஓகே நான் பண்ணிருக்கேன். எஸ் அதான் தேடி இருக்கிறேன் ஆக்சுவலா. எஸ் think it disappeared, yeah? Fortunately. Yes, thank you, sir. Thank you. Sir, is my screen visible? Yes, go ahead. Yeah. Good evening. What you are looking at is Medverse, brought to you through Med Talks, the business of healthcare. And nobody teaches this in medical school. Everything you are about to see here is Medverse 2026. This is an umbrella event. This is South India's most actionable healthcare summit, now in its second edition. One venue, 2 days, September 26th and 27th at Sri Varalakshmi Mahal, Salem. 4 things are going to happen here: the Midverse Expo, Med Talks, Med Pitch, and the Oscars of Healthcare, all under one umbrella. Whether you are here to source equipment, grow your hospital business, pitch or discover a startup, or celebrate the industry's best, it's all in this one room on these 2 days. And I'll walk you through exactly what it is and where to go for each one. This is Medverse Expo. Last year, we have done 120 plus exhibitor stalls, 3,500 plus doctors, 5,000 plus visitors, and 1.4 million ad impressions have been achieved in Medverse. And this year, we are targeting 200 plus stalls, 7,000 plus doctors, 10,000 plus visitors, and 20 million ad impressions. That trajectory is exactly why earlier the commitment gets you a better position on the floor. If you want to be the part of that floor, either as an exhibitor with the stall or a sponsor backing the event, both are open right now. I'll give you the exact link so you can go ahead and book your slot over there. And next, we are going to talk about Med Talks. This is a conference, Med Talks 2026, built around one theme, the 3F: funnel, funding, and future. Funnel and revenue growth consist of practical strategies of patient acquisition, admission, and repeat care. Where the funding and capital access is how to raise, structure, and deploy funds for hospital expansion. And the future of hospital business is about technology, policy, and market shifts that will shape healthcare over the next 5 years. And if you run a hospital, whether it is small, medium, or scaling, this is where the business decisions actually made. Register for weekly sessions
through Med Talks. And once So this you is what we were register talking once, about. This is Med you Talks. So we will be notified talking for about how to run the every business upcoming as. Okay, Prabhakar, I'll take over. with a So direct so this is what is link business of to your healthcare. phone. Is that? So we will be talking about how to acquire the patients, how to place these patients, keep it with us, how to get funding for your hospitals, how to structure, how to build a hospital, how to build a small and medium scale hospitals, what all licenses are required, how to market this hospital, how to brand this hospital. So this is what we are going to talk. Last time we had around 200 hospital owners who are coming on the stage and talking about this. They told us, so we were discussing what the mistakes they made, how did they market it, and then what mistakes we have to avoid. That is what we were looking at. So on the future of hospital care, so whether AI is required. So we have AI. AI is taking over the world. We know all that. But do we really need AI? What AI is really needed is what we're going to talk about. Next. And now for the innovators in the room, this is MedPage. Over 500 plus startups will be registered and curated through a hackathon process. From that pool, the top 25 are selected to pitch their ideas live right here at Medverse 2026. Every pitch gets validated in front of the doctors and investors. Real clinical feedback, real funding conversations, and the top three don't just win an award, they will have a genuine direct connection to the buyers and investors who are actively looking to fund healthcare innovations. If you are building something in healthcare, this is the room you want to be in. And I'll share the link for hackathon process. You can just go in and register with it. And then comes the night that brings it all together. The Oscars of Healthcare, the pinnacle of healthcare excellence, presented by Midwest with IMA Salem as our official medical patron. 27 award categories, recognizing hospitals, startups, marketers, and healthcare leaders across South India. The night closes with a celebratory networking dinner on September 26th, right here at Sri Varalakshmi Mahal. A chance to celebrate the industry's best and to network with the people shaping healthcare across the region. Nominations are open now. Both self-nominations and third-party nominations are accepted. I'll share the link for that. You can go ahead and nominate yourself or someone else, someone of your peers over there. So here is how you become part of it. If you want to attend on a single day, the day delegate pass is 599. Full access to the day session, the expo, and networking. If you want the complete experience, the full conference pass is 999. Both days, full access, including the startup pitch fest, award night, and networking dinner. And if you want the elevated experience, reserve seating at the awards, an executive roundtable, and a premium kit, that's a premium delegate pass at 2,999. Whichever level makes sense for you, the link is right here. Register today for the delegate pass. Register today for the delegate pass, and the seats are filling fast. And if the stall, and if you are a stall, or if you are booking a stall or a sponsorship is more of your speed that rather than a delicate pass, both of the links were shared earlier. Our team is ready to help in either way. Thank you. Sir, Arun sir, you can. So thank you, Prabhakar. So thank you, sir. Thank you all the audience for spending the time with us. So we have Medverse coming to Salem.
So this time it's the second edition we have. So we have a lot of things that is happening. We have something called Med Talks that we have discussed in detail today. So that is the business of healthcare. And we have Med Pitch. So Med Pitch is basically if you have a startup, you have an business that is which is helping the healthcare industry, whether it is a software, whether it is an innovative product, you can come and pitch it. You can come and validate with the doctor and then get investment as well. We have venture capitalists, angel investors, and investors are coming in. So they will invest in your product. So something like startups in them that is happening in Vijay TV. So and then the pinnacle of healthcare excellence, we are going to honor almost more than 70 doctors, hospital owners, and startup founders, where they'll be honored and we calling it the award night as the Oscars of healthcare. So we are bringing that to Salem. So please do register in large numbers and we'll see you in Medverse. Thank you so much, sir. Abdul, sir. Thank you. anything Thanks want to for add? giving this wonderful opportunity. Thanks for Thank you, sir. Thank thanks you. for joining once again. We'll Thank catch up in our Midwest in Salem. Sure, sir. Sure. Kindly. Okay. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you. Have a great night. Bye-bye. Namagar. Mute பண்ணிருங்க. Prabhakar.